Grandmaster Mantak Chia and Healing Love. El Gran Maestro Mantak Chia y el amor sanador. Es un verdadero placer tener con nosotros, contar con la presencia del Gran Maestro taoísta Mantak Chia. It's a really pleasure to have you today in this special session for divulgadores del misterio. And a privilege your presence in Madrid, in Spain, y agradecemos la presencia en Madrid, en España. Master Chia is a very reputed author, a best-selling author. We have here some of his books. He's the legend, living legend of Taoism learnings, and we would like you to introduce for a global audience the importance, the relevance of the sexual energy and his transformation into healing force. Nos gustaría que nos pudiera contar el maestro Mantak Chia la importancia de la energía sexual y su conversión en energía sanadora, en fuerza sanadora. Let's go with some questions. Vamos con algunas preguntas. What about sexual energy? How can you describe it? The Tao's talk about sexual energy is one of the very powerful energy the human have. El Tao nos habla de una fuerza esencial, la fuerza más poderosa que tiene el ser humano. So the Tao said we receive the sexual energy, the number one, from the parent, our father and the mother. El Tao dice que recibimos la energía primordial del padre y de la madre, en primer lugar. So when our parents make love, so we call they love and have sex together, so we call healing love. Okay. Cuando los padres hacen el amor, se unen en dos fuerzas y a eso se le llama el amor sanador. When they make love, it's creating more love. Cuando ellos hacen el amor, crean. And it passed down to the sperm and the mother passed down to the egg. El hombre lo pasa a través del esperma y la mujer a través del óvulo. When this egg and sperm come together, now it's creating many power. Cuando óvulo y esperma se fusionan, se unen, se crea mucho amor. And that is from the first cells. When the egg and the sperm come together, now it draw in the soul and spirit and primordial force down. Viene de la fuerza primordial y de la fuerza del espíritu. And in the olden time, about 5,000 years old, the sexual book that written down by the Yarrow Emperor, they know this, but they don't have what the Western science understand now. Nos dice el maestro Chia que esto ya está descubierto hace 5.000 años, incluso escrito en el libro del emperador amarillo. Esto ya se sabía y ahora es cuando la ciencia lo está descubriendo, ¿no? And they know that when men and women make love, it generates out a lot of love and sexual energy. Cuando el hombre y la mujer hacen el amor, o cuando se hace el amor, está el amor y una energía sexual. And the sexual energy is multiplying. Se multiplica, esa energía se multiplica. And then, so they discover that this energy that multiply, they can use for healing. Esta energía que se multiplica se utiliza para la sanación. And that's 5,000 years old. Y eso se sabía hace 5.000 So they años. have described many things that, okay, if you have for example, you have the bone, you have one liver problem. So when you make love and not ejaculation, okay,
and you draw the orgasm of love, we call arousal, orgasm, love, and compassion energy into the liver, and you wrap around the liver, and you feel liver orgasm. And the Tao said, you're doing this every day for 15 days, you heal. For 15 days. Se utiliza como sanación, ha puesto un ejemplo, tienes una dolencia de hígado, entonces a través de hacer el amor se consigue una energía extraordinaria que se lleva al hígado. Él habla de excitación, de orgasmo sin eyaculación y de amor y compasión. Eso forma una energía que tiene una fuerza sanadora increíble. In West? Yeah. And so there are many different organs. And the bones and bone marrow. So there are different states what they do to bring orgasm into the bone. Digamos, la aproximación que hace el Tao es de tener orgasmos y llevarlo a través de los órganos y de distintas partes del cuerpo. In the West, there is a big confusion between ejaculation and orgasm. Yeah. So the Tao said you have to separate. You have to separate orgasm and ejaculation are two different things. Okay. Now in the Tao they have a magic number. They said if you're how old you can ejaculation, how many days you can ejaculation one time. For example, that like if you're 20 years old, 4 days. If you are 30 years old, it's 8 days. If you're 40 years old, it's 16 days. So you double the time, because when people excess ejaculation, it drains too much energy. So that's why the Tao said if you learn how to control ejaculation, and you can have orgasm, and now this energy can take it into a healing and spiritual work. The Tao is use them for spiritual work later on. En el Tao está totalmente separado, y además es algo diferente. La eyaculación del orgasmo, cuando no se eyacula, pero sí se orgasma, se sube toda la energía hacia arriba y sirve, como estábamos diciendo antes, como sanación. En el Tao, dependiendo de la edad, de alguna manera prescriben las veces que puedes eyacular. Según eres más mayor, se reduce el número. Sin eyaculación, toda esa energía, insistimos, sirve para la sanación. In West, you want to? No, go ahead. In the West, our mentality is coitus-centric. We are based in a genital orgasm. What's the approach of the Tao? The Tao said when we make love, you feel so good in here, in the sexual organ, genital. But the Tao said when you don't, so you need to learn how to reverse this orgasm upward. So we call so sometimes we call the bliss and ecstasy. So this arousal, if you bring them up, so the first thing we say, bring this orgasm up to the brain. To the brain. So you get the bliss, and ecstasy. Okay. Llevamos el orgasmo genital, lo subimos arriba, lo llevamos hasta el cerebro y podemos conseguir el éxtasis, incluso la bendición que se llama en el Tao, ¿no? So we call a brain orgasm. Y lo llamamos orgasmo del cerebro. Now, so the left and right brain synchronize, and it double the brain and give more brain power. Y esto conlleva una mayor poder del cerebro. El poder va creciendo y creciendo. And after that, you go to organ by organ orgasm. So if you ejaculation out, all the orgasm go out and it finish. Claro, si eyaculamos, toda la fuerza se va fuera y se acaba. Si no eyaculamos pero orgasmamos, vamos orgasmando órgano por órgano, ¿no? Yeah. Hasta el cerebro. So, but they have timing. So, for example, if you're 40 years old, you can about 21 days.
you can ejaculation one, so you don't drain your kidney and your brain, because the Tao is draining the kidney and the brain. Porque se produce una función de drenaje, se va toda la energía. Entonces ponía el ejemplo de que tenemos 14 años, puedes eyacular una vez cada 14 días también, pero una vez para no estar perdiendo esa fuerza. But women are different. Las mujeres son diferentes. Because men, when it's ejaculation, is lost about 100 million to 200 million sperm. And the body needs time to build up. En las mujeres es diferente. Los hombres tienen que producir su esperma se gasta. Las mujeres tienen un poder también para estar regenerando sus óvulos. But women only lose one egg 1 month. Produce un óvulo cada mes. So in a woman, they're different. En la mujer es diferente. Women can have many orgasms or ejaculation also. Las mujeres pueden tener muchos orgasmos. La mujer es multiorgásmica. Este es un bestseller del maestro Chia. What about the can I question something about the clitoris? This organ so unknown for many people. Has the clitoris an spiritual function? Because in the Tao, actually the West now, they have some study, and they discover that when people have arousal, orgasm, love and compassion combined together, we call love vibration. And it will make the DNA split in a very proper way. Okay? But every day we are very constantly in the very stress, angry, frustration, but the DNA have to split. So the DNA split in a very bad way, in an angry and frustration way. So that's why the Tao said pressure is very important. Okay? Pressure. Obvious. Because the pressure gives you the energy that build up this arousal orgasm energy up. Okay. Para el Tao el placer es muy importante porque es lo que te mantiene en el estado de que puedas acceder a las fases que comentaba el maestro Chia de excitación, orgasmo, amor y compasión. So the Tao said the clit. The clitoris. God built clit for nothing. There's no purpose in having baby. No tienen ninguna función conocida excepto and in some culture they think that ladies should not have this clitoris. So they cut it off. Se corta porque no tiene función. The purpose is that they only not involved with have baby. Clit, you still can have baby. No tiene ninguna función reproductiva, no te hace falta para tener niños, But we have to ask God, why God built it? Why God built it? Pero se ve muy poco del clítoris. So the Tao said, so we said that God built for us to play with it. That's all. There's nothing to play. Lo hizo para jugar, Dios lo puso para jugar, ¿no? So the Tao always said the way to touch the clit is very important. La manera de tocar el clítoris es muy importante, dice el Tao. Because the gentle touch is so important. El toque suave es muy importante. So in the Tao, olden time they use tofu. El tofu, sí, because it's very soft. Es como si tocar tofu, que es el tacto es muy suave. So they test that, you have tofu, very soft tofu, and you about this high. Coges un trocito de tofu. So you play with it, with the tofu. Juegas, a simulation, ¿no? Yeah. Juegas con el tofu como si fuera un Because you have to be light. Porque, sí. Because it's the vibration. Si tú sientes la vibración del tofu. So when you play, when you work too hard and no vibration, you break the tofu. Porque si lo tocas demasiado fuerte, no vibra, no se mueve el tofu y se llega a romper. And the woman get angry. Y la mujer pues se enfada. And they say, don't touch it. Y no, pastor, no hagas así. Because it's pain.
Okay. Y duele, molesta. So if you break the tofu, oh, you know the woman is going to be get hurt. El tofu ya sabes que estás perdido, que a la mujer no le va a gustar. So in the Tao said this is the first gate of ejaculation. Is the First gate. gate, que es la primera puerta. Then divide into 3 gates. Hay 3 puertas. So this is the first The gate. first, de la primera puerta es el clítoris. So because this the leg so the whole thing is this one and the leg is you have to know that the clit are not built for penis. El clítoris es como si fuera el pene. Yeah, because they surrounding the vagina, not in the vagina. No, no está alrededor está dentro de la vagina. So the penis in and out, you miss it. Cuando el pene se introduce, tú te lo pierdes. So you just have to playing, we call caring about it, and care about the leg. Y en las extremidades del clítoris también. You have to play with it until it go to ejaculation. Se acaricia, se toca hasta que se alcanza la eyaculación. So we call the first gate. Esta sería la primera puerta. And the second gate we call the mysterious gate. La segunda puerta es un punto misterioso de And now the West discovered that there is a G-spot. G-spot, de zone spot o de G-spot. So, but also not built for penis. Pero tampoco es bueno para la penetración. Because the G-spot actually is a female prostaglandin clamp on the urethra, in the vagina, claro, in the urine. Está cerca de la uretra, que está por encima. So it's not in the vagina. No está en la vagina. And the man penis is straight. Y el pene va directo. And we call mysterious gate is on the top. Ese punto está arriba. So your penis cannot reach. El pene no puede acceder a él. So that's why it's not built for penis again. Entonces el pene no. So you have to use the finger to work with the vibration. Utilizar el dedo para alcanzar la vibración del punto. Because the gland is on the top, clamping on the urethra. La glándula está arriba justo en la uretra. And you cannot reach it unless you get enough the vibration. No se puede alcanzar, se alcanza con vibración, pero no con el pene. So we always teach the man, this is like vagina and you put it in and you do it. You have to do it, practicing. Practice it very vibration. Con vibración con el dedo. And the vibration will go up. La vibración va arriba, a la parte de la uretra. It cannot reach the vibration. You cannot reach up there. The mysterious gate will not ejaculate. Claro, si no, no hay eyaculación. And the third? And the third gate we call the uterus orgasm. Orgasmo de útero. And the uterus orgasm, every woman have it. Que todo el mundo, todas las mujeres lo tienen, el orgasmo. They only experience when they have baby. Tiene una experiencia cuando. And they feed the baby milk. Cuando las mamás, cuando dan de mamar al bebé. And when the baby suck the breast, cuando succionan el uterus contract. And se producen contracciones en el útero. So that is what the Tao have to train the lady to learn how to contract uterus and make it have orgasm. Y se puede alcanzar el orgasmo en ese momento. And the fluid come out is different. So the clit is one fluid and the mysterious get another fluid. And the uterus orgasm, the uterus actually contract like that. En el orgasmo de útero hay una contracción, realmente una contracción. And a lot, and they research now more and more, they say when women get uterus orgasm, they have very little chance to get breast and uterus cancer. Very interesting. Que ahora la ciencia, la investigación ha avanzado mucho y se está hablando de que cuando se tienen esos orgasmos de útero se evita
el cáncer de mama y de ovarios. But we know that it's connecting to the nipple. Pero se sabe que está conectado con los pezones. So we have a lot of exercise in Qigong practice on the nipple. En Qigong hay cantidad de ejercicios para ejercitar los pezones. And massage the breast. So, es the importance of the massages in the Tao system. And the egg exercise in the vagina. Y los ejercicios para la vagina con el huevo, a jade egg. Now we are very grateful just for give us as a gift a daily practice that you recommend for women and men on sexual practices. No, the practice, they have to. For men, they have to learn how to relax. Para hombres, aprender a relajarse. And we have the men have to massage the penis. Aprender a masajear el pene. And the women have to train with the egg exercise. Y para la mujer, entrenarse con el and huevo. massage the breast. Y masaje de pechos. Because this is the one that they have to do it, because if don't do it, they cannot feel the sexual organ. Si no se practica, si no lo hacemos, se acaba insensibilizando. And the man control ejaculation is the mind, and the practicing massage the penis. La que controla la eyaculación es la mente, realmente. And they have to massage the testicle. Que masajear también los testículos y el pene. Very, very, very grateful about this session. Very grateful. Muy agradecida a divulgadores del misterio. Mantak Chia estará durante unos días dando unos seminarios en Madrid y ahora les despedimos desde este profundo agradecimiento. Very, very grateful. Thank you.